everything possible and impossible that really depends on us in order to share this forum with every single person in the world. And this is why we are continuing to discuss all these topics that we were raised on this forum with our honored guest. And I'm happy to introduce you today, David, a teacher of music and geography from Germany, Dr. Jeffrey Longg, MD, radiation oncologist, best-selling author, Evidence of the Afterlife, Samdeep Nath, Indian founder of Renewalism, Inner Power, Energy and Mindfulness Coach, and Rinat, radiologist and physician from Kazakhstan. Welcome, dear guests. Let's start with a short video that will give us a good overview about the forum. Humanity's last war is already underway. The enemy is destroying everyone in its path. At first, I thought it was a bomb explosion. It's scary. It's very scary. I honestly thought that I was going to die. What was happening was like a nightmare. Everything was destroyed. I couldn't stand to see the corpse of a mother hugging her burnt child. My heart is breaking with pain. Our enemy is climate. Everything was destroyed. There was no warning, no advice, nothing. When I went out, I saw something that looked like a tsunami. My father died right under our rubbled house. If only I could have helped him. I thought my family and I would die because the wind and the rain were unbelievably strong. I'm looking for my wife and I need her. I want to be strong, but I can't hold back my tears. When we realized that the water had invaded the house, we only had time to get people out of the house. There was no time to grab anything, and I lost everything. And these are just its first attacks. It won't agree on humanitarian corridors. It won't sign a peace agreement. It doesn't need time to regroup, and it won't run out of missiles. With each new attack, the enemy only gets stronger. What can we oppose against this enemy? Can we, humans, survive this war? If meanwhile, instead of carrying out planetary mobilization and creating a united front, we are killing each other. I don't want to die. I want it all to be over as soon as possible. Suddenly the windows started shaking, and with the second one, everything exploded. They were actually burnt alive. The second bomb dropped. We're killing the planet that is our only home. We are investing billions of dollars in pseudoscience and the business of a few, instead of providing for life to billions. We are being artificially divided. We've been inculcated with hatred for one another, and all for the power of a few over the billions over us.
But before the climate, everyone is equal. Everyone will lie in one mass grave unless we rally our strength today and stand united against the common enemy. Yes, it's hard, but we must do so if we want to survive. For we are people. We want to live. Dear guest, thank you so much for joining us today. Thank you so much for being a part of All Human Project, the Creative Society Project. It's very important for all of us to really stay together and to inform people about the possibility that we as a humanity have right now. And that's why that was the motivation for people from 180 countries to organize this enormous forum, to collect all the information, to put it together in the way that every single person on earth will be able to understand the serious condition, the serious circumstances that we have right now, and of course, the solution. Because without knowing and understanding that we have a way out, we will not be able to choose and to start to act and go in the right direction and save our entire civilization. And our first question, I would like to ask Rинат. Rинat, could you please share your impression about this forum? Да, добрый день, дорогие друзья. Для меня большая честь быть сегодня на этом круглом столе, быть сегодня с вами. При просмотре форума, при просмотре роликов, выступлений спикеров была показана суть формата общества, в котором мы все сейчас живем, потребительского формата, в котором существуют войны, рабство. Люди умирают от голода и жажды. У меня возникает закономерный вопрос: почему при всех наших технологиях на нашей планете вообще существует такое понятие, как голод и жажда? Они уносят миллионы человеческих жизней каждый год, большая часть из которых — это детские жизни. А ведь у нас есть технологии, которые способны полностью победить их и забыть о них навсегда. И форум это наглядно показал, что в потребительском формате они не будут применены, поскольку в нем главным является прибыль и развитие технологий, которые позволят нам всем быть здоровыми, не испытывать нужду в чистой воде, решить проблему голода. Они просто экономически необоснованы. У меня стоит перед глазами ролик о голоде, в котором было показано, как огромное количество еды просто выбрасывают на помойку в тот момент, когда люди умирают от голода, дети умирают от голода. Разве это не звериный формат, в котором деньги, прибыль ценнее человеческой жизни? Почему такое вообще возможно? Мы же все люди. В форуме показывали ролик про беженцев, про людей, которые не имеют крова. Они спят на улице. У нас есть программы, которые защищают животных, не позволяют грубого обращения с ними, а с людьми. Разве так можно обращаться с людьми? Многие люди сейчас живут хуже животных, на улице. Беженцы десятилетиями живут в палаточных лагерях, где нет нормальных условий для жизни. Почему такое возможно? У человечества нет средств построить дома, военные расходы, борьба с пресловутыми ничтожными процентами антропогенного СО2, финансирование исследования мертвой планеты Марс. Это намного большие средства, но почему мы не тратим их на защиту жизни людей? И форум, опять же, убедительно показал это, почему потребительский формат — корень всех проблем. Оставить его нельзя. Его нужно выкорчевать и жить в красивом, счастливом и безопасном мире, в формате созидательного общества. В нашем обществе
большое количество людей, хороших людей, которые искренне стараются решить проблемы современности, помочь людям. Но все их решения находятся в плоскости того же потребительского формата, который сами является корнем проблем современного общества. Единственным выходом является смена формата с потребительского на созидательный. И другого выхода у нас просто нет. И пока у нас есть еще немного времени, пока изменения климата не достигли своего апогея, нам нужно, необходимо это сделать. Мне очень понравилось, как сказала спикер из ЮАР Веза Саланж. Она говорила о том, что единственная причина, по которой процветает зло, заключается в том, что оно уверено, что никто из тех, кто стоит на стороне добра, не будет пытаться что-либо сделать. Поэтому важно просто что-то делать, рассказать всем о такой возможности, как построение созидательного общества, которое близко каждому, и люди хотят его. На самом деле это честь. Честь говорить о таком проекте, как созидательное общество. И сейчас миллионы людей делают это. Если у тебя, дорогой друг, есть желание присоединиться к проекту, присоединяйся. Расскажи своим друзьям, всем своим близким о проекте всего человечества. И мы все вместе, безусловно, реализуем его. Спасибо. Thank you, Reinat. Thank you for sharing. It's really a lot of very good questions were raised on the forum. And I think that every person should really ask oneself about what is going on in our society, why all these horrible events are happening, and a lot of people just stay silent, and even don't know about these things. And this actually raises another important question that I would like to ask our dear guest, Dr. Jeffrey Longg. Can you please share why it is important to be an active member of society, to spread the information that we heard on forum and spread information about creative society? That's a great question. I hope everybody in the world sees the forum presentation that was given May 7th. It was loaded with information. It was frightening to see the disasters that occur as a result of climate change all around the world. Those disasters literally touch everyone on the planet in one way or another. I know about that. I lived through a hurricane just last year that wrecked my house. Pretty much all the city I lived in was in ruins. It's still not even anywhere close to being rebuilt. So the point is, there are these disasters that occur. These disasters are going to occur at some time or another everywhere on the planet. So that's why the creative society is so important. Certainly, it's frightening. It causes fear to see this video of these disasters. But I think the real emphasis of this group and of the forum is that there's hope. Instead of focusing on the consumerism in our society, we need to focus on the compassion that we all have and that we can share worldwide. That's going to be the solution to climate change. That's going to be всем миром. Это и будет решением проблемы изменения всем миром. Это и будет решением проблемы изменения климата. Это будет решением проблемы катастроф. Делать все возможное, чтобы помочь людям, где бы они ни находились на планете, и дать им понять, что нам не все равно на планете. И дать им понять, что нам не все равно. Буквально. You're absolutely right. The information was not easy to digest. Sometimes it's like so painful. It's, at least for me, it was like almost on the border of like my ability to tolerate the pain. But I understand that like we definitely would love to show something more positive, something beautiful. We would enjoy to show the nature and all the best human quality. But unfortunately, we need to face reality as it is. And it is, it's better to tell your patient, yes, you have a cancer, stage 3 or even stage 4, but you have a hope. If we do this and that, you will survive. And I would appreciate if doctor would tell something like that instead of saying, oh, it's not that bad. Look at the sky, look at the sunshine. No, we definitely have a chance. But if we see, if we face the reality as it is and understand, then a consumer
format, we will not be able to find a cure. In a consumer society, we will die. And what we need to do, we need to act accordingly, the 8 foundation of creative society. And our next question, we would like to ask Sandeep. You were our informational partner for the forum. You stand for the humanity. You spread the truth. And we would like to know, what was your motivation to do that? Thank you, Marina. And thank you, everybody, for tuning in. It's so important that you tuned in today. You're spending your time listening to us share this. Do go back to the forum. As Dr. Long said, there are some fantastic videos there. They are eye-opening. And I've been associated with the Creative Society for over a year now. And I've been seeing the kind of footage that we have, the kind of dedication of volunteers that we have in this group. And I was compelled to be a part of it. I thought that if not me, if not you, then who? We are the humans. And the Creative Society stands for human life, for human values. So if you haven't already checked out creativesociety.org, do it now. And understand that the power to bring change lies in each one of us. I come from India, and I will quote Gandhi, who's a popular person all over the world. He said, be the change you want to see in the world. I'll repeat that. Be the change you want to see. So if you want to see the world in a non-consumerist format, if you want to see the world having the right priorities, as Marina said, you got a cancer, you talk about the cancer, you don't swat flies. Then you have to know that it is for you to make a little bit of a change in something that you do, or the way you influence people around you, or the things that you think of and say. That's going to bring a change globally. You have the power to do it. Now, as an information partner, I realized I had that power. And so I decided that we've got to take this message across through my websites. I work on a movement called renewalism, as was introduced. And renewalism strongly supports the objectives of the Creative Society of Alakra. And we are looking at how to bring that change about in each one of you through what we can do together to nudge you in the direction of doing something for yourself. So you can be the change, you can stop consuming things, and you can actually bring the behemoths, the giants of the consumer economy down to their knees. I'll give you a simple example. Something that I was really touched by in the forum was this aspect of clothing, fashion industry. Now, there are many aspects covered in the forum, as my earlier speakers touched upon, but this one particularly touched me because it was about, it's not the fashion industry, which maybe you don't relate with. I don't relate with. I don't wear fancy clothes. I don't wear great hairdos and stuff like that. I'm a simple, straightforward guy. But clothing is a basic human need: food, clothing, and shelter. Now, all animals have food and shelter. That's common. But we are the ones who have a focus on clothing as well. No other animal has that. And that clothing industry, go back to the forum, listen to this, the gravity of this, but I got my t-shirt over here just to illustrate this point to you guys. There's one t-shirt and one jeans, all right? See this, right? You got this. To make this, it takes 1 kilogram of cotton. And you might say, fine, it does take a kilogram of cotton, that's understandable. To produce that 1 kilogram of cotton takes 200,000 liters of water. Now you might wonder, what is 200,000 liters of water? And that was explained in that video. It is
what a person would consume in 27 years. We don't have that much of fresh water. Now, does the jeans last 27 years? But this is the footprint that each one of our t-shirts and jeans are making on the planet. Think about that. So I'll just hand over back to you, Marina, and maybe we'll get into more detail of this sometime as we go along. Thank you so much, Sandeep. Thank you so much for bringing this example about water and how we use the fashion industry and how we use this resource. And again, it's very, very thought-provoking to think about like why we, human, do not create a condition in the world in which every single person will have fresh water, will have food, and will have shelter and medical care. It looks so natural to have everything, but for some reason we don't have. The format of our society is not human-friendly, I would say like that. Thank you so much for emphasizing that. And exactly, when do we, for example, live in some Western countries, or our viewers, if you look at from some developed countries, you might not see it in your everyday life. And that's actually also important question. So why we are not seeing it? And, like I also have a question to David. Can you please share what impressed you the most in the forum, especially for those viewers who maybe still not yet seen the forum or don't know anything about these topics? Can you please share what impressed you the most? Ja, hallo zusammen. Erstmal vielen Dank, dass ich an dieser tollen Diskussion dabei sein darf. Ich spüre immer noch die Konferenz, das Forum, was unglaublich war. Und Marina hat es eben gesagt, die Eindrücke, die man hatte, die haben wirklich berührt, haben mich wirklich erschüttert, muss ich sagen. Und was mich im Großen und Ganzen am meisten erschüttert hat, ist die Tatsache, dass unsere Konsumgesellschaft uns in eine solch große Sackgasse getrieben hat, dass wir auch Verantwortung abgegeben haben. Und Alex hat mich gerade gefragt, für mich als Mensch aus Deutschland, aus einer Industrienation, ist dieses Bewusstsein überhaupt nicht da. Das Bewusstsein, dass wir Deutschen zum Beispiel, wir sind es gewohnt, Müll zu trennen. Wir sind gewohnt, umweltbewusst zu sein. Wir reden über Lösungen, die dem Klima helfen sollen. Wir reden über den Fußabdruck, den wir hinterlassen. Und mich hat erschüttert, wie verlogen diese ganze Diskussion ist. Ich möchte mich gerne anschließen. Eine Zahl, die ist mir wirklich unter die Haut gegangen, dass im Grunde genommen 1% der Klamotten, also der Kleidung, nur recycelt werden. Und dass wir so viel Müll produzieren, dass wir 800 Mal die Welt umwickeln können mit unseren Anziehsachen. Das hat mich schockiert. Und ich habe die Wissenschaftler bewundert. Es gab einen Wissenschaftler aus Deutschland, der gesagt hat, wir müssen wieder Mut haben, selber nachzudenken. Und das ist eine Aussage, die ich wirklich verstanden habe, dass wir aus dieser Passivität raus müssen, aus dieser Haltung, es wird alles gut, die Menschen haben alle Probleme schon gelöst, wir haben so viel Potenzial, wir glauben an das Gute, wir glauben an die Zukunft. Wer dieses Forum gesehen hat, der wird sehen, dass wir das mit diesem Format der Gesellschaft nicht schaffen können. Diese Gesellschaft lässt so viele Absurditäten zu,
dass ein normaler Mensch, ein Mensch mit Herz, ein Mensch mit Mitmenschlichkeit für den anderen, das nicht versteht, wie eine Welt so unmenschlich sein kann. Und das Wichtigste ist, und das zeigt das Forum, wir sind Menschen, wir wollen leben. Und wir Menschen, wir wollen menschlich sein. Jeder Mensch möchte Menschlichkeit zeigen, möchte auch mit anderen Menschen in Frieden leben. Nur dieses Format, und das hat mir das Forum so gezeigt, dass dieses Format uns wirklich in den Abgrund treibt, weil Menschen Mut brauchen, wieder nachzudenken. Deshalb vielen Dank an alle, die bei diesem Forum mitgemacht haben. Vielen Dank an alle Menschen, die den Mut haben, das auszusprechen, was Wahrheit ist. Und ich habe ja auch Geografie studiert. Und ich hatte immer das Verständnis, dass Wissenschaft ist, wenn mehrere Wissenschaftler zusammenkommen, wenn man offen und ehrlich Thesen austauscht, Antithesen bildet und dann auch aufgrund neuer Erkenntnisse Thesen verwirft und nach vorne geht und Entscheidungen korrigiert. Und das vielleicht noch zum Schluss. Das Climate Gate, das hat mich schockiert. Und das wurde bestätigt von mehreren Sprechern, dass Menschen, die Wahrheit sagen wollen, die einfach ihre wissenschaftliche Arbeit präsentieren wollen, dass diese Menschen nicht nur nicht gehört werden, sondern dass man diesen Menschen das Leben zur Hölle macht. Deshalb, wir brauchen ein neues Format und ich bin sehr froh, dass die kreative Gesellschaft auch gerade diese Partnerschaften anbietet. Dass Menschen zusammenkommen und endlich anfangen, wie vernünftige Menschen und wie anständige Wissenschaftler für die Menschen anfangen, nach Lösungen zu suchen. Deshalb habe ich die große Hoffnung, dass die kreative Gesellschaft die Basis dafür bildet. Und ja, ich kann alle nur bitten, sich dieses Forum anzuschauen, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Das ist ganz wichtig. Jeder muss sich selbst eine Meinung machen. Und deshalb vielen Dank für dieses wundervolle Forum, das nicht leicht war, aber lebenswichtig. Vielen Dank, David. Thank you, David. And it's really, I would like just to add a bit to this moment, especially this climate gate. It exactly, as for me, it shows what the ugliness of our consumer format is. So there are people who want just to earn money. And as we know in consumers format, and what do we mean by that? That the money are placed on top. And people's life, as we also see in many different examples, from refugees, from selling on market, red market of organs, humans' life costs nothing. And that's exactly the two opposite viewing the things, whether you put money on the first place or you put human life on the first place. Of course, for example, if something was destroyed, it can be repaired. Houses can be repaired. Some scientific job can be done if we invest money, but you never return a human life. Once lost, will be never returned. And that's exactly the most important moment, as for me, that clearly shows this ugliness, that there are some people who just wanting to earn money and they don't care. Thank you. Yes, Alexander, thank you so much for bringing this up. And we also understand right now that we don't have time. We need to change the format, change as fast as possible, because our life depends on either we will unite all our human potential, all our scientific potential, and find the solution to climate.
or unfortunately, we will not have a future. And we need to remember that every day of our inaction in the consumerist format entails missed opportunities and loss of human lives. But at the same time, every day in active informing about the creative society, this is the chance for saving people's life and chance for the survival of our entire civilization. And we also need to understand that right now, mass media, the world famous mass media, will not show this forum, will not spread the information about creative society. Everything depends on us, on our action. And that's why I would like to ask Sandeep. Sandeep, what do you think each of us needs to do in order to spread information about forum? Thank you. Very important and very significant question that is. Each of us can understand what it is that human life is about. You see, we somehow have got into this state of being where we undervalue ourselves. We just make ourselves willingly a cog in a system that's not serving us. It is the bitter truth. It is the reality of today. And so we've got to work on understanding that all that we have, all that we buy, all that we use, the intent of that is to serve us. We are not the ones serving it. Very often we find that we are in a debt trap where we are working day and night to make a car company richer or pay off some other bills, mortgages. Now, this has to end because this is what the consumer format is. We have been pushed and over centuries shaped into being a cog in the wheel, a part of a system that does not value our own self-esteem. And nobody else is going to value us, you and me, unless we start by valuing ourselves. So how do we value ourselves? How do we get started with being the change? It begins with the way that we get aware of our situation. And that without going into long words like mindfulness and consciousness, all I'm saying is that if each one of us can just be aware of the cause and effect of whatever we do during our days and start asking why. Why do I do that? Why do I, let's say, going back to the t-shirt, why do I have 15 t-shirts in my closet? Why do I buy so many? The last 2 years of the pandemic have shown us that we don't need so many clothes. In fact, there are so many clothes, especially trousers, which you haven't worn for years. But we still keep feeling compelled to buy. So it's our own habit. That consumption is our habit. And if we can make a conscious tweak, the forum talked about plastics, landfills. I'd just urge you to think of renewing your mindset about the time when you go out of your house. There's one thing that you always carry when you go out, and that's your cell phone. It's just become a habit. What I urge you to do is attach a bag to the cell phone. All right, put the cell phone in the bag, so the bag has to go with you. Now what's going to happen is that when you impulsively, compulsively buy something on the way, you would have your own bag to put it in. Let's say you buy a kilogram of oranges. So you're not taking another bag from the shop. That's 2 pieces of plastic being reduced by maybe 1 billion people. That's 2 billion bags, maybe on a daily basis. Think about it.
It's a lot of bags. Because we do go out, we do shop. And if you are planning to really go shopping for stuff that you know that you have to buy, make sure you take the crates, you take the cartons, you take whatever, because you've already got them in your house. Let's not expect that from the shop, because you are then perpetuating that trap of making more, creating more garbage and polluting the planet more and more. So it's small things. If you just ask, why do I do that? Why do I have these shirts? Why do I carry these bags? And introspect on each one of these little habits, you'll find solutions. What do you think? Yeah, consumer format is so ridiculous. On one hand, on one side, we understand that we don't need to produce more. Yeah? But at the same time, our economy depends on this mass production. And here we have a very difficult situation. If we will stop producing, our economy will collapse. But if we will continue to producing, our ecology will collapse. So if we will not change the format, we will die anyway. Either we will die of hunger because of the economical crisis, or we will die from the ecological crisis. So, and that's what we need to understand. Doesn't matter what we do in a consumer format, that will not help us at all. That will be another tool of manipulating of our attention, our money, redirecting our attention, but will not help us. But if we will choose altogether to move towards creative society, we definitely will be able to find solution to fix all our problems with ecology, and definitely our economy will work accordingly all natural laws, and definitely we will not harm the nature, because we understand why we will harm the place where we live. That's so ridiculous. We definitely need to build creative society as soon as possible. Yes, absolutely. We as humans, as humanity, need to understand that we need to really to live in a symbiosis with our planet. And this symbiosis can only be implemented in the creative society. And exactly right now, it's very important to spread this message about the forum. Spread this information that you have heard. And I have a question to Dr. Long. Can you please share what impressed you the most? Can you express why other people, maybe who have not yet seen the forum or even haven't heard about the creative society, why they should do that? Why it's this very important and crucial exactly right now? That is such a great and critical question. And I really appreciate you asking that. I think the creative society, what we saw on the forum on May 7th and continuing the discussion today here is certainly frightening in some ways. I mean, the climate, the economy, the consumer society has led to huge, huge problems globally. It's everywhere, and it affects all of us every day, even though it may not be obvious to us. So I think now more than ever, there's that huge light of optimism coming from the fact that we all got together on the forum, translated into 100 different languages. We're continuing to talk about that. Here are people reaching out. Instead of focusing on consumerism, we're focusing on compassion. How can we help other people? How can we change the world positively? And the creative society is, in my opinion, the best way to deal with this. Pulling away from the consumerism, pulling away from focus on individual wealth, and being more concerned expressing the value of love, of compassion, of reaching out, not just to ourselves, keeping ourselves healthy and informed,
but helping to reach out to the world to keep them healthy, informed, dealing with crises, and helping each other to the best way that we can. This world has had problems in the past. It's going to continue to have problems in the future. But I'm optimistic that the creative society and the values that are expressed there, reducing consumerism, increasing compassion, working together, working globally together, I think we can have tomorrow be a much better day than the days that have been in the past, where we see the disasters, where we see the ravages of consumerism. And I'm optimistic. And I think this very forum, this very talk we're giving today, helping people to understand that they each individually can be a part of the solution through the creative society, I think that's a very important step. And I'm certainly happy to be a part of it. Thank you, Dr. Long. We're also happy that you are with us in one big international team. Thank you so much for your effort. And I know that Reinat, also as an active participant of Creative Society in Kazakhstan, and I know that your team did a lot of good thing about informing people in your country. Could you please share with our viewers? Спасибо, Марина. Это был очень позитивный и такой очень ценный для нас опыт. То есть, что можно сказать, что изменения в обществе происходят благодаря запросу людей, запросу на определенные изменения. Когда мы проводили интервью и спрашивали, в каком обществе хотят жить люди, то все говорили, что все хотят жить в обществе добра, мира, созидания, честном, где есть честные и глубоко порядочные отношения. То есть, и это практически каждый человек, он говорит, что он именно в таком обществе и хочет жить. И когда мы думали с командой, то есть каким образом можно усилить вот это информирование, потому что поскольку если люди не узнают о такой идее, прекрасной идее, как созидательное общество, то каким образом мы построим такое общество. И решили проинформировать органы исполнительной власти, проинформировать политиков, проинформировать СМИ. То есть мы писали письма на все уровни исполнительной власти, писали политикам в партии, писали в газеты, в телеканалы, на радио. И что хочется отметить, что люди с огромным энтузиазмом восприняли эту информацию. Мы получили огромное количество писем с положительными отзывами, что это очень близко и для них тоже. И некоторые газеты разместили информацию о 8 основах созидательного общества на страницах своих газет. То есть органы исполнительной власти предложили помощь в размещении данной информации на своих информационных ресурсах, и мы выражаем им огромную благодарность. И огромной радостью для нас также явилось о том, что президент нашей страны, он говорил о том, что Казахстан берет новый курс, вектор на новый созидательный Казахстан. И это слово стало таким звучать очень часто, то есть на медиаресурсах нашей страны, созидательный курс развития. То есть это не может не радовать. И нам очень приятно видеть те изменения, которые происходят в нашей стране. То есть наш президент говорит о том, что не человек для государства, а государство для человека. И вот очень радостно видеть вот именно вот такие перемены, когда они происходят в твоей стране, они происходят по всему миру. И хочется жить и делать больше, творить для того, чтобы вот это общество все-таки было реализовано на нашей планете. И, скажем так, почему хочется? То есть у меня есть дети, у моих друзей, то есть огромное количество детей, то есть мы можем видеть каждый день, то есть у многих из нас есть дети. Хочется, чтобы они жили в прекрасном мире, то есть в мире добром, где нет
тех проблем, которые есть сейчас. Я имею в виду проблемы голода, проблемы жажды, беженцы, определенные военные конфликты, чтобы они выходили в свет, и их окружали друзья, чтобы они развивались и жили с улыбкой, счастьем, и их сердца и лица светились добротой и радостью. То есть вот это очень сильно мотивирует к действию, вот именно чтобы мы могли оставить такой мир нашим потомкам, детям, внукам и так далее. То есть когда мы посмотрим в их лица, в их глаза, чтобы наша совесть была спокойна, и мы могли сказать самим себе, что мы сделали то, что мы могли сделать. И благодаря усилиям миллионов людей, которые сейчас активно трудятся ради построения созидательного общества, и происходят те прекрасные перемены в нашем мире. И надеюсь, что они будут усиливаться, поскольку форум четко показал, что наш общий враг климат не оставляет нам шанса на раздумье, и времени у нас уже практически нет. И вот когда на работе у нас вот порой возникает сложная ситуация, мы не можем их решить в одиночку. Как можно поступить, когда мы собираемся все вместе с коллегами? Практически всегда решение бывает найдено. Точно так же и здесь. Мы, объединив все страны, весь научный потенциал всего человечества, мы обязательно найдем решение, как справиться с нашим общим врагом климатом и найти выход из той ситуации, в которой мы сейчас находимся. И все-таки вот этот форум, он дает нам ответ, 100% дает ответ, что нужно сделать. Построить созидательное общество и перейти в счастливое будущее для всех нас. Спасибо. Thank you, Reinat. Thank you very much. And this example that was shown in the forum, in the last part of the forum, really, really inspiring, because you see how actions of people have been implemented, how actions of everyone is implemented. And that's really raise a question to David. How it's really important not to sit but to act. Can you please share your motivation to spreading this information, and maybe what your message to the people? Ja, ich möchte erstmal vielen Dank sagen, Reinat. Solche Worte sind Motivation. Mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten, ist für mich Motivation. Und vielen Dank. Denn ich bin auch Familienvater und ja, das Forum hat mir gezeigt, ein Weiter so wie bisher wird nicht funktionieren. Und ich habe früher gedacht, naja, das wird alles, das wird schon. Ne? Die Menschen wir sind so viele Erfinder, wir haben so viel Potenzial, wir sind so tolle Wissenschaftler. Und der Glaube daran, dass wir die Welt verändern können, den hatte ich ganz lange. Aber ich habe erkannt, dass dass die Konsumgesellschaft, also die Gesellschaft, in der wir leben, uns was vormacht. Also alles, was an wissenschaftlichem Potenzial da ist, ist nicht in die richtige Richtung gelenkt. Und ich habe eben, als wir darüber gesprochen haben, ich möchte gerne nochmal zurückkommen, ja, auf den Konsumismus, also das, was uns so auszeichnet, was ja völlig krank ist. Und ich glaube, dass wir erkennen müssen, und das ist eine große Chance für alle. Es werden auch neue Berufe entstehen. Es werden auch, also auch die Wissenschaft wird sich auf den Menschen ausrichten. Und was für eine Motivation ist das für Menschen, wenn sie etwas für den Menschen tun können, wenn sie für den Menschen Forschung betreiben, wenn sie Produkte entwickeln, die den Menschen helfen. Und damit wir das alles kriegen, können wir nicht sitzen
und können darauf warten und hoffen, weil das Format diesen Weg versperrt hat. Also diese Sackgasse, da führt kein Weg durch. Und wichtig ist, dass jeder dieses Bewusstsein bekommt und bei sich selbst anfängt. Wir haben das eben gehört. Es gibt so viele kleine Dinge, die man tun kann. Einfach bewusst durchs Leben zu gehen. Und die kreative Gesellschaft hat mir zum ersten Mal auch eine Richtung gegeben. Und zwar eine Richtung, wo man gemeinsam mit Menschen in diese Richtung sich bewegen kann. Mit einem Ziel. Besonders fällt mir das auf, wenn wir überlegen, wie viele tolle Menschen gibt es? Wie viel Ehrenamt gibt es? Wie viel wollen Menschen eigentlich auch tun? Und wie groß ist die Hilfsbereitschaft? Also das sieht man immer wieder, dass Menschen sich unterstützen. Das Problem ist nur, dass die Rahmenbedingungen das nicht unterstützen, sondern dass Menschen selber gehen. Ob das die Flutkatastrophe in Deutschland war letztes Jahr. Die Hilfsbereitschaft ist riesig untereinander. Und auf deine Frage, warum man aktiv werden muss, ist, weil wir die Verantwortung schon viel zu lange abgegeben haben. Wenn wir Menschen selber aktiv werden, um unsere Zukunft gemeinsam aufzubauen, dann wird ein so riesiges Potenzial freigesetzt. Das ist ja auch während des Forums gesagt worden. Wie viel Geld haben wir? Und es ist so viel Geld da, dass man eigentlich mit diesem Geld allen Menschen helfen kann. Wir könnten alle Produkte, alle Ressourcen nur verteilen gleichmäßig. Also es ist ja nicht so, dass wir das nicht können und dass nichts da wäre. Eigentlich ist alles da. Was fehlt, ist die gemeinsame Richtung. Und ich glaube, wir müssen den Menschen erklären, warum die kreative Gesellschaft der Ausweg ist. Vielleicht verstehen es auch nicht alle Menschen, weil es so neu ist und weil es so grundsätzlich auch eine völlig neue Richtung bringt. Also die Ausrichtung auf den Menschen. Und ja, meine Hoffnung ist einfach, die Menschen wollen das. In den Umfragen hört man das. Jeder Mensch will das. 99% möchten in so einer Welt leben. Also, warum machen wir es dann nicht? Es ist alles da. Und wir müssen den Leuten davon erzählen und jeder wird ja Vorteile haben. Jeder Mensch wird in einer kreativen Gesellschaft Vorteile haben. Jeder Mensch. Nicht bestimmte Gruppen. Jeder Mensch. Und deshalb müssen wir jeden Menschen noch ansprechen. Das ist die große Motivation, die das Forum und die kreative Gesellschaft mir gibt. Und natürlich, dass es so tolle Menschen sind, die hier zusammenarbeiten. Vielen Dank. Thank you so much, David. Thank you so much for reminding us one more time that we need to reach every single person on earth and really find the way to open our hearts to the people around the world so they hear, they see the information about the creative society. And I really like what Leslie said, that now our weapon is the word. There is nothing stronger than words, and all wars begin and end with words. Our words can destroy, divide, and kill, but at the same time, our words, they also can create, unite, and save. And right now, it's time for all of us to realize the power of our words, the power of the message that we're spreading in the world right now, and really find the way that every single person on earth will be able to watch the forum and understand that we right now have only one solution, and this is a creative society. Dear guests, I would like to express my deepest gratitude to each of you for being with us today, for sharing your understanding, your insight, and motivate all our viewers to act accordingly, their inner potential, and to help our humanity to survive. Yes, really,
Thank you so much. It's very important to be an example, because really a good example really inspires, and heroes of our current situation are those people who are not silent, who understand the importance of the message, importance of an urgent situation that we are in right now. And the spreading information is really simple. Spreading information about creative society is just explaining what exactly is happening in our world and how it can be solved in creative society. With simple examples, when you really understand that it's not actually a problem to give food to all the people and nobody will die. It's not a problem to use our current technologies to provide water to people who doesn't have it. And we have everything. We as humanity have everything. It's only just depends on us how fast this message will be spreaded and how fast we'll move from our information stage when we explain to people about creative society, to electoral stage, when we are together, united, the whole humanity will say yes to creative society, will tell the politicians to take this direction of living, just change it from inhumane, from consumer one, stop consuming each other and start living in a peaceful world, without wars, without all this horror and slavery, but just as humanity should live. That's exactly what inspires all of us already now to act. And dear viewers, thank you for being with us today. And we wanted to invite you once again to watch the international forum that was on the May 7th, Global Crisis, Where People, We Want to Live. And it's really unprecedented event that tells these shocking truths about our society, describe this complex situation in which we find ourselves right now, and the simple way out, creative society. And we would love to hear your opinions, your feedback, and your questions, which you can send to any of our social media accounts. And also you can contact us via email at info@creativesociety.com. Also, I would like to tell that we will hold similar international discussions every day, so you can watch us tomorrow. So thank you for being with us, dear guests, dear viewers. Goodbye.